973 शो और हम दोनों की तरफ से आप सबको और आपके पूरी फैमिलीज को अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദിവാലി ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 973 ഷോൻ്റെ ഈ ടീമുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു സെലിബ്രേഷൻ മോഡിലാണ്. അങ്ങനെ 12th ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒയാസിസ് മോൾ റിഫേലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് फार्मर्स मार्केट आने सी बिल्कुल मैं बस वहीं जा रही थी. सो वी आर राइट नाउ इन रिफा ओएसिस मॉल जिसकी उम्र हो चुकी है 12 साल. They are celebrating their 12th anniversary and इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का सेटअप है. I mean again ऑफर्स वगैरह तो है ही लेकिन एक बहुत ही कमाल की बहरीनी फार्मर्स मार्केट है यहाँ पर. जहाँ पर you will get all the local produce बेसिक अपना जो भी बहरीनी यार हलवा बोलो या अच्छे खासे वेजिटेबल्स बोलो. Did you see the धनिया? How fresh it looks. My God. ये सारी चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे. Take a look at this amazing setup. But when you will get this is only only on Thursday, Friday and Saturdays. It will start from 9 o'clock and then ends like till 1 o'clock, 1:30 like that around. No, you will get like that. तो रोज सुबह आप आ सकते हैं every weekend, the whole month of November, every Thursday, Friday and Saturday from 9 a.m. until 1 noon, जहाँ पर आके आप ये अच्छी खासी सब्जियाँ खरीदेंगे. ताज़ा इतना फ्रेश है कि मेरा भी दिल कर रहा है मैं कुकिंग करूँ. സച്ചി ഈവൻ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നാലും അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് കാണുമ്പോൾ വി ഫീൽ ലൈക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങിക്കാം. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വന്ന് നോക്കുക. ഈ ഒരു ആനിവേഴ്സറി പീരീഡ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. 50%, 20%, 30% അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് അല്ലേ. बिल्कुल उस ऑफर्स के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे लेकिन कशिश फ्रॉम द 973 शो और अब मेरे साथ है समीर मिश्रा द कंट्री हेड फॉर द लैंडमार्क ARG एंड रिफा ओएसिस इज सेलिब्रेटिंग 12th एनिवर्सरी. सो उनसे जानते हैं. कांग्रेचुलेशंस इट्स 12 इयर्स. थैंक यू एक्चुअली दैट्स एज ओल्ड एज हाउ आई एम ओल्ड इन बहरीन. तो बिल्कुल 12 साल मुझे भी हुए एंड 12 साल ओएसिस मॉल को भी हुए. So tell me, what exactly do you have as a part of this celebration? What are the offers? So first of all, Al Rashid Group, Landmark Group is 48 years old. Wow. And I'm not yet 48. I was going to say that. I'm taking a cue from you, Kashish. So we are 12 years old here. Okay. And we have Centerpoint, we have Max, we have Home Center and many other brands. Indeed. We are offering these 3 days a lot of discounts That's for great. customer to come and shop. But we are fascinated with the catchment area because this is a pure Bahraini catchment area and does extremely well for us. Definitely. Around 6 million customers have visited us in last 3 years alone. Wow. So that's a big number. That's definitely a big number. And this Bahraini farmers market is a brilliant idea. It looks very vibrant and I think just the right element of Bahrain that you want here. Yeah, absolutely. And we are with the government. We want to be part of the ecosystem of what the government wants to do. And I think this is in the right direction. It also helps employment. But more than that, I think all of us like food and our own stuff we can buy and pick and choose. Indeed, and what better in a mall? Exactly. But tell me especially about when you say offers. So what all do we have? Like how do we shop more? Yes. So we have flat 50% in Centerpoint. I'm just going, see you all later. Okay. So I'm going to go now and buy from Splash. Okay. So we have in Splash, in Shoe Mart, in Lifestyle and in Mother Care. Wow. And also flat 50% in Max. Wow. And if you want to buy furniture, Home Center, 25%. They are celebrating actually So the fact that years. it's on offer, we have to buy furniture. So that's a lot of offer. And how long is the duration for these offers? Just 3 days. Wow. So come soon. So make the most of it. बस 3 दिन मिलेंगे आपको until you can be a part of the 12th anniversary celebration of Rifa Oasis Mall. You know this? भरता मतलब बैंगन का भरता. बैंगन का भरता. Okay, fine. You know how we call Malayalam? No. वഴുതനങ്ങ. Vardhananga. Ah, What do you yeah. call this in Arabic? बादनजान. Yeah. बहुत ही like जबरदस्त नाम है. भारी नाम है. खाते में तो सोचने इतना अच्छा नाम हो सकता है इसका. वही तो. ये गोभी है. हम लोग इसको हमारे पास क्या है? फूल गोभी ना वी से कॉलीफ्लावर नहीं इसका क्या बोलते हैं मलयालम में. क्या हम बनाते नहीं है तुमको पता नहीं है. नहीं कॉलीफ्लावर ही बोलते हैं यार. टमाटर. What do you call this in Arabic? टमाटर. टमाटर. गाजर. What do you call this? Jazar. जज़र. गाजर. yeah. Same Yeah. तकरीबन यानी. Oh wow, look at this यार. मौसम्बी है या नींबू है ये? Miniature. Oh, Emily, I love it. What do you call this? Spar. Spar? Okay, What do we you call say? it Imli. We say puli. अच्छा ये this is Lemon.
नींबू बिग नींबू Yeah, स्मॉल big, small नींबू, हाँ। नींबू नींबू भी सेम है यार। अच्छा, ये बहुत सारी आपको और मजे मजे की वैरायटी यहाँ पर मिलेंगी इन फ्रेश प्रोड्यूस। ये चुरा लिया मैंने उनका, बट ठीक है। यहाँ पे और भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन ऊपर आपको शॉपिंग पर मिल रहे हैं काफ़ी सारे डिस्काउंट्स। सो व्हाट इज दैट, वील फाइंड आउट। तुम सोचते रहो, चलो लेट्स गो। Right now at the first floor of the Rifa Oasis Mall, जहाँ पे एंटर होते ही आपको नजर आ जाएगा सबसे बड़ा डिस्काउंट, Yes. and that is coming from Center Point, जहाँ पे 50% flat discount है। സോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഓഫേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരിക, എന്നിട്ട് ഈ ഓഫേഴ്സൊക്കെ എന്താണെന്ന് കണ്ട് തന്നെ അറിയാം. 50% ഫ്ലാറ്റ് ഓഫാണുള്ളത്. ഷൂ മാർട്ടിലുണ്ട്, സ്പ്ലാഷിലുണ്ട്, മതൊക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Let's go and find out क्या क्या है 50% डिस्काउंट पे। Before it was 28, now it's only 14. Size देखो. Flat 25% discount है, so please make sure that you shop everything you need for your house on the 4th, 5th and 6th of November. അപ്പോൾ 25% ഓഫാണ് ഹോം സെൻറ്ററിലുള്ളത്. ഹോം സെൻറ്റർ എനിക്കറിയാം, നമ്മളിൽ കുറേ പേർക്ക് വളരെ ക്രേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, സ്പെഷ്യലി ഹോം ഡെക്കോറിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം, ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. 25% ഓഫാണുള്ളത്. വരിക, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പർബ്. നമുക്കിനി പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കശിഷ്, शॉपिंग करती हो अपने घर को सजाने वाली शॉपिंग। yeah. So what is it that you shop सबसे पहले? I like this wall decor and table Okay. decor. I don't know, for some reason I feel like I can never have enough of coffee mugs. And ऐसा लगता है यार कि नहीं, ये भी ले लो, वो भी ले लो. So it's like I have more mugs at home than plates. Mugs का तो थोड़ा इश्यू है ही है, नया वाला है, फिर भी we feel like buying new you know. Oh, and these serveware, Yeah. they are amazing. ये मंगा के they then we also have feel a like black calling one, guest yeah. also. I know. बुलाओ ना, तुम घर पे बुलाओ ना. And again, one more thing is कि Yeah, dabbas. dabbas. We have a Oh weakness. my God. We can never have enough of dabbas at home. और एक घूम जाए ना, उफ, Oh, see this one? मम्मी का तो मूड ही खराब हो जाता है. Oh, that is the traditional Bhangdi type का ना. रोटी रोटी, serve fruits, whatever. fruits, लेकिन yeah. कुछ दो यार तुम. Now we are at the second floor of the Rifa Oasis Mall, जहाँ पे ना आप देखेंगे लेफ्ट ना राइट, आप जाएंगे This सीधा is यहाँ right पर. and that is left. अच्छा, okay, मेरा शुरू से ही खराब है. So there is a 50% flat discount happening in Max, and that is happening today, tomorrow and day after. 3 days only. You know, नूर, मैं ये बार-बार क्यों बता रही हूँ उनको कि 3 दिन का डिस्काउंट है? क्या हुआ? Because मैं उन लोगों में से हूँ जिसके साथ ये हो चुका है. सेल खत्म होने के नेक्स्ट डे आई गो ओहो. and I'm like, यार कल ही सेल खत्म हुई, तो प्लीज आप उस जगह पर मत जाइएगा. You can make the most of it today, tomorrow and day after. അതുകൊണ്ട് 3 ദിവസം മാത്രമേ ഈ സെയിലുള്ളൂ. 50% ഓഫ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു മന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നല്ല ക്യാഷ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഓഫേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? നോ വറീസ്. I think दिवाली के साथ-साथ you can already start preparing for next year की दिवाली also. इतने ज़्यादा डिस्काउंट्स हैं यहाँ पर. अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, हाँ, नेशनल डे, सो परचेज. ईद की तैयारी भी अभी से कर सकते हैं यार. नहीं तो नहीं, ठीक है तब तक. I know, but अब क्या करें, अब देसी है ना. चलो लेट्स चेक आउट. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒയാസിസ് മോൾ റിഫയുടെ 12th ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഓഫേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നമ്മളിവിടെ ഫാമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 3 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഓഫേഴ്സൊക്കെ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മളുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, കുറച്ച് കേട്ടോ, കുറേയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മളിതാ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ കശിഷ്? Please make sure that you visit the Rifa Oasis Mall, and that is again for 3 days. ये सारे offers मिलेंगे आपको. And moreover, the whole the mood of this place is all about celebration and great discounts. So please make sure you full on वसूल करो फाय. And जब आप shopping करेंगे ना तो please 973 show को जरूर याद रखिएगा. Yes, Until please, next time, this is me Kashish signing off and saying I'll see you soon. Bye bye. It's me Noor signing off. Happy Diwali. Happy Diwali once again.